Hello Miri learners, welcome to this new video. I'm Miriam and today we are going to see the modal verbs. Hola, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miriam y hoy vamos a ver los verbos modales. So what are the modal verbs? ¿Qué son los verbos modales? Aquí os los explico brevemente y aquí los podemos ver resumidos. Tenemos can, que en pasado sería could, may, que en pasado sería might, must, que no tiene pasado, so, que sería en pasado should, and will, que sería en pasado would. For what do we use the modal verbs? ¿Para qué utilizamos los verbos modales? Muy sencillo. To express something that it is possible, impossible or certain. Para expresar algo que es posible, imposible o cierto. Or to ask permission, to express ability or to make requests and offers. O también para pedir permiso, expresar una habilidad o hacer peticiones u ofrecimientos. Now, let's see can. Vamos a ver el primero, can. Can could be translated as poder o saber. Lo podemos traducir por estas dos. For what do we use can? ¿Para qué utilizamos can? Sobre todo para expresar habilidad en algo. To express ability. Ahora os voy a explicar cómo hacemos las frases con can. En afirmativa, primero ponemos el sujeto, después can, después el verbo en infinitivo y los complementos. First subject, then can, then the verb in infinitive plus complements. Example, he can play the violin. Él sabe tocar el violín. If you see here, with can we don't say the S. To he, she, it. En can no ponemos la S para he, she, it en presente. Negativa. Subject plus cannot or can't plus the verb in infinitive plus the complements. Pondremos primero el sujeto, después can, not o can't abreviado. Si os fijáis, ponemos simplemente apóstrofe T, no añadimos otra N. Y después el verbo en infinitivo y los complementos que queramos. For example, I cannot read. Yo no sé leer. And question. Can plus subject plus verb in infinitive plus complements. Empezamos con el can, después pondremos el sujeto, después el verbo en infinitivo y después los complementos. I give you an example. Can you play tennis? ¿Sabes jugar al tenis? And in WH questions, first we write WH question, then can, then the subject, then the verb in infinitive plus the complements. En las preguntas de WH, como what, who, when, primero empezamos con la pregunta de WH, después pondremos can, seguido el sujeto, después el verbo en infinitivo y por último los complementos. For example, which musical instrument can you play? ¿Qué instrumento musical sabes tocar? So can, we can use can for expressing more things. For example, para expresar permiso, to express permission. Example, you can leave earlier. Puedes salir antes. Para pedir permiso o hacer peticiones. To ask for permission or to make a request. Example, can I open the window? No, you can't. Por lo tanto, can't se va a usar aquí para negar el permiso. Este can't lo usaremos para negar el permiso. So can is used for expressing a negative permission. Y para describir posibilidad, to describe a possibility. Example, he can buy a new computer.
because he passed all his exams. Él puede comprar un nuevo ordenador porque él aprobó todos sus exámenes. More. Para expresar sentidos, to express feelings like hearing, touch, smell, taste, or sight. Example, I can hear the river from here. Yo puedo escuchar el río desde aquí. Can't or cannot. Para expresar cosas o sucesos muy difícil de que ocurran. To express impossible things or events. Example, he can't be her boyfriend. This boy is taller. Él no puede ser su novio. Este chico es más alto. Y también can't o cannot para expresar prohibición, to express prohibition. Example, you can't wear trainers to the wedding. No puedes llevar zapatillas a la boda. Cool can be translated as podía, podría o pude. Could es el pasado de can. So could is the past of can. And we use it to express ability. Lo utilizamos para expresar habilidad. Is more polite than can. Could es más formal que can. In affirmative, first we write the subject, then could, then the verb in infinitive plus the complements. Example, he could play the violin. Él podía o sabía tocar el violín. In negative, subject plus could not or couldn't plus the verb in infinitive plus complements. Primero el sujeto, después could not o couldn't, después el verbo en infinitivo y después los complementos. Example, I could not read. Yo no podía leer. O yo no sabía leer. And question, en pregunta. Could plus subject plus verb in infinitive plus complements. Primero pondremos could, después el sujeto, después el verbo en infinitivo y después los complementos. Example, could you play tennis? ¿Podías jugar al tenis? ¿O sabías jugar al tenis? And in WH questions, first we start with the WH question, then could plus subject plus the verb in infinitive plus complements. En las preguntas de WH, primero empezamos con la pregunta de WH, después pondremos could, después el sujeto, después el verbo en infinitivo y después los complementos. Example, what could we do tonight? ¿Qué podríamos hacer esta noche? Could. ¿Para qué utilizamos could? También para pedir permiso o hacer peticiones. To ask permission or make requests. More polite than can. Es más formal que can, como ya hemos dicho antes. Example, could I phone you tomorrow morning? ¿Te podría llamar mañana por la mañana? Para expresar sospechas o dudas, to express suspicions or doubts. Example, the problem could be in the cable. El problema podría estar en el cable. Para expresar posibilidad en el pasado. To express possibility in the past. Claire could choose other career, but finally she didn't. Claire podría elegir otra carrera, pero finalmente no lo hizo. Para expresar posibilidad en el futuro. To express possibility in the future. Example, you could buy that house if you worked more hours. Podrías comprar esa casa si trabajaras más horas. Now, to be able to means ser capaz de, poder o saber.
For what are we going to use to be able to? Para expresar si se sabe o se puede hacer algo en presente. So to express when we know how to do something or if we can do something in the present. In affirmative, first we write the subject plus verb to be able to plus the verb in infinitive plus the complements. Example, he is able to run 100 kilometers in one day. Él puede correr 100 kilómetros en un día. En negativa, first subject, then verb to be, not able to, plus the verb in infinitive, plus complements. Example, I am able to say hello in 5 languages. Yo soy capaz de decir hola en 5 idiomas. And question. First, we can start with the verb to be. First, we start with the verb to be plus subject plus able to plus verb in infinitive plus complements. Example, are you able to finish this exercise in less than 1 hour? ¿Eres capaz de terminar este ejercicio en menos de 1 hora? And WH questions. First, we start with the WH question, then the verb to be, then the subject, then able to, and then the verb in infinitive plus the complements. Example, what are you able to do? ¿Qué eres capaz de hacer? For what do we use to be able to? También lo utilizamos para expresar saber o poder en futuro. To express ability or knowledge in the future. Example, I will be able to speak 6 languages in 6 years. Seré capaz de hablar 6 idiomas en 6 años. Para expresar saber o poder en presente perfecto. To express ability or knowledge in the present perfect. Recent past. Example, he has been able to finish this puzzle in 3 days. Él ha podido terminar este puzzle en 3 días. Y también para expresar saber o poder en el pasado. So to express ability or knowledge in the past. Example, she was able to cook for more than 10 people in 1 hour. Ella fue capaz de cocinar para más de 10 personas en 1 hora. Now let's see may. May can be translated as tal vez, puede o podría. Let's see may in affirmative. First, we write the subject, then may, then the verb in infinitive plus the complements. Example, it may rain tomorrow. Podría llover mañana o puede llover mañana. In negative, first the subject, then may, plus not, plus the verb in infinitive, plus the complements. Example, he may not come this weekend. Él podría no venir este fin de semana. And question, first we start with may, then the subject, then the verb in infinitive, plus the complements. Example, may I open the book? ¿Podría abrir el libro? And in WH questions, we start with WH question, then may, then the subject, then the verb in infinitive, plus the complements. Example, how may I change it? ¿Cómo podría cambiarlo? For what are we going to use may? ¿Para qué vamos a utilizar may? Para expresar posibilidades en el futuro. To express possibility in the future. Example, the exam may not be next Sunday. Check it before you go. El examen podría no ser el próximo domingo. Revísalo antes de ir. Other example, be careful. He may be your future boss. Ten cuidado, podría ser tu futuro jefe. Para expresar permisos o instrucciones.
to express permission or instructions. Example, you may use a blue pen. Puedes utilizar un bolígrafo azul. Or, you may start the exam now. Puedes empezar el examen ahora. And en frases interrogativas para expresar permiso. In interrogative sentences for permission. Example, may I talk with Professor John now? ¿Podría hablar con el profesor John ahora? Other example, may I go with you? ¿Podría ir contigo? Might. Let's see might. Might can be translated as tal vez, puede o podría. Let's see might in affirmative. First, we write the subject, then might, then the verb in infinitive plus the complements. Example, he might come today. Él podría venir hoy. In negative, first, we start with the subject, then might plus not, plus the verb in infinitive, plus the complements. Example, he might not cook tonight because he is really tired. Él podría no cocinar esta noche porque está muy cansado. And in questions, first we start with might plus the subject plus the verb in infinitive plus the complements. Example, might he come tonight? ¿Podría venir esta noche? And WH questions. First we start with the WH question, then might, then the subject, then the verb in infinitive, plus the complements. Example, what might she do for getting the job? ¿Qué podría hacer ella para conseguir el trabajo? For what do we use might? Para expresar posibilidad en el presente o en el futuro. To express possibility in the present or future. Is similar to may. Es parecido a may. Example, I might help you if you help me too. Yo podría ayudarte si tú también me ayudas. Or other example, it might be worse if I call you. Podría ser peor si te llamo. Now let's see so. So has no translation, but for what do we use so? Se utiliza para formar el futuro. So it is used to form the future. Example, he so come to have dinner with me. Él vendrá a cenar conmigo. Other example, I so clean the windows. Yo limpiaré las ventanas. Y para sugerencias y preferencias, for suggestions and preferences. Example, so we have dinner now or later. ¿Cenaremos ahora o más tarde? Be careful, tener cuidado porque he, apóstrofe y doble L could be he will or he shall. Now let's see should. Should can be translated as deber and debería. In affirmative, first we write the subject plus should plus the verb in infinitive plus complements. Example, the house should have a wonderful garden. La casa debería tener un jardín precioso. In negative, first subject then should plus not or shouldn't plus the verb in infinitive plus complements. Example, he shouldn't drive faster. Él no debería conducir más rápido. And in questions, should plus subject plus the verb in infinitive plus the complements. Example, should I go to the doctor? ¿Debería ir al médico? And in WH questions, first we start with the WH question plus should plus subject plus the verb in infinitive plus the complements. Example, what should I do? ¿Qué debería hacer?
For what do we use should? ¿Para qué utilizamos should? Para expresar obligación, recomendación o dar consejos. To express an obligation, recommendation, or to give advice. Example, you should study harder. The exam is going to be very difficult. Deberías estudiar más. El examen va a ser muy difícil. Or, you shouldn't waste that quantity of money. No deberías de gastar esa cantidad de dinero. In questions, en preguntas, para obligación o recomendación. So, obligation or recommendation in questions. Example, should we invite our uncles to the party? ¿Deberíamos invitar a nuestros tíos a la fiesta? Or, should I call the doctor? ¿Debería llamar al médico? Now, let's see must. Must means deber, pero con sentido de obligación. We can use also have to. Y también tiene sentido de deber o obligación. Let's see, in affirmative. First, we write the subject plus must plus the verb in infinitive plus the complements. Example, the chair must be comfortable. La silla debe ser cómoda. In negative, first the subject, then must plus not or mustn't, plus the verb in infinitive plus the complements. Example, he mustn't cheat in the exam. Él no debe hacer trampa en el examen. Y pregunta. First we start with must, then the subject, then the verb in infinitive, then the complements. Example, must I sign this paper? ¿Debo firmar este papel? Or in WH questions, first we start with the WH question, then must, then the subject, then the verb in infinitive plus the complements. Example, when must I finish this work? ¿Cuándo debo terminar este trabajo? For what else do we use must? Para expresar necesidad, obligación o prohibición. To express necessity, obligation, or prohibition. Example, you must come home before 10 o'clock. Debes venir a casa antes de las 10. Or, you must do the maths exercises. Tú debes hacer los deberes de matemáticas. Para expresar posibilidad. To express possibility. Example, Claudia is not at home. She must be at university. Claudia no está en casa. Debe de estar en la universidad. Or, the dog must be sleeping. I can hear it. Or him. The dog debe de estar durmiendo. Yo puedo escucharle. Para preguntas irónicas. For ironic questions. Must he come every day here? ¿Es que todos los días tiene que venir aquí? Or, must you eat chocolate for staying healthy? ¿Tienes que comer chocolate para mantenerte sano? Now, let's see will. Will no tiene traducción. Lo utilizamos para expresar futuro. Let's see in affirmative. First, we write the subject, then will, then the verb in infinitive plus complements. Example, Sandra will help you tomorrow morning. Sandra te ayudará mañana por la mañana. In negative, first subject, then will plus not or won't, plus the verb in infinitive plus the complements. Example, the father won't carry his daughter to the party. El padre no llevará a su hija a la fiesta. And in question, first will, then the subject, then the verb in infinitive plus the complements. Example, will you come with me? ¿Vendrás conmigo? And in WH questions, first the WH question, then will, then subject, then the verb in infinitive plus the complements.
Example, what will we do next year? ¿Qué haremos el próximo año? For what else do we use will? Para expresar voluntad, to express willingness. For example, I will go with you to the hospital. Iré contigo al hospital. Para expresar propósitos, to express purposes. Example, next year we will be in 4th year. El próximo año estaremos en cuarto. Y para pedir información, to ask for information. Example, will the bus leave at 10 o'clock? ¿Saldrá el autobús a las 10? Now, let's see the past of will, that is would. Would has no translation, it could be translated as the conditional. Lo podemos traducir como un condicional. Let's see in affirmative. First we write the subject, then would, then the verb in infinitive plus the complements. Example, I would like to visit London. Me gustaría visitar Londres. In negative, first we write the subject, then would plus not or wouldn't, plus the verb in infinitive plus the complements. Example, she wouldn't like failing the exam. A ella no le gustaría suspender el examen. And in questions, first we write would, then the subject, then the verb in infinitive, plus the complements. Example, would you come to my house? ¿Vendrías a mi casa? And in WH questions, first we write the WH question, then would, then the subject, then the verb in infinitive, plus the complements. Example, when would we go to the cinema? ¿Cuándo iríamos al cine? ¿O cuándo iremos al cine? También para expresar preferencias, to express preferences. Example, I would like to meet your cousin this weekend. Me gustaría conocer a tu primo este fin de semana. Y para hacer preguntas educadas, to form polite questions. Example, would you like to go to the beach this summer? ¿Te gustaría ir a la playa este verano? I leave you here some exercises. Here you have to complete with the correct modal verb. This is a second exercise. And I give you the answers in the next video. Os daré las respuestas en el próximo video. Please click on the like, por favor dale a me gusta, suscríbete, subscribe, para saber cuándo subo mis próximos vídeos. And see you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Thank you, bye bye.